Fala aí rapaziada, Gabriel Souza da BBN por aqui. Já deixa aquele likezão no vídeo e bora para as notícias de hoje. Amigos, e vamos começando esse vídeo de hoje falando aí sobre o Gabriel Zancanelli, o Zanca que ontem em suas redes sociais postou um novo vídeo de atualização do seu shape aí 3 meses depois da cirurgia do rompimento do peitoral e deixou seus fãs aí bem felizes. Porque além dele estar crescendo muito rápido e recuperando o máximo do seu shape, aparentemente não dá para notar nenhuma assimetria no peitoral dele, mostrando que o Zancanelli aí realmente teve uma cirurgia perfeita e uma recuperação perfeita também, e o seu físico continua muito equilibrado. Na sua postagem sobre o assunto, o Zancanelli demonstrou aí, estar muito animado também, e ele comentou o seguinte, abre aspas, cada quilo conquistado, cada treino feito, cada pose bem executada, eu comemoro. Muitos falaram que já era, mas eu não julgo quem pensou assim, porque eu por muitos momentos também pensei, e estar mais uma vez mostrando para mim mesmo que sou capaz, já me faz sentir vitorioso, fecha aspas. Bom, meus amigos, como vocês viram aí, o Zanca realmente, ele foi um cara muito desacreditado depois dessa lesão. Muita gente falou aí que a carreira dele não tinha acabado, mas falou que, ia ser difícil ele voltar aí ao seu 100%, mas agora parece que realmente a gente vai ver o Zanca voltando com tudo, E ele deve voltar aos palcos no ano que vem, porém com uma expectativa muito positiva, mais positiva do que esperavam, porque eu acho que essa lesão dele, pelo que a gente tá vendo aí no shape dele, não vai afetar tanto a sua estética. Você ainda não conhece o Brandão Team e não sabe como funciona? Deixa eu te explicar agora rapidão. Você vai mandar mensagem no WhatsApp que tá aqui na descrição e nós vamos fazer uma avaliação gratuita do seu shape. Ali já vamos começar a pensar em como iremos iniciar o seu projeto. Aí você vai escolher o plano que deseja investir. Aí você vai pro meu atendimento e lá faremos uma anamnese completa para saber como funciona a sua rotina. Dali em diante, começa a mágica, meu querido. Vamos te passar o protocolo de treino, dieta e acompanhamento em tempo real. Faremos feedbacks constantes para você ver aonde você está errando. E o acompanhamento é comigo e com a minha equipe. Então você vai evoluir de uma forma como você nunca evoluiu antes. Já clica no link da descrição agora ou leia o QR Code aqui na tela. E quem apareceu mandando a real ontem em suas redes sociais foi o Ramondino. O Ramon que fez um post no seu Insta com algumas fotos aí com a medalha de Top 2 Classic Olympia 2023, o seu auge físico, e na legenda fez um texto falando sobre sua fase atual. O Ramon disse o seguinte, abre aspas, faltam aproximadamente 20 semanas para o Mr. Olympia 2025. Estamos confiantes, focados e com o título na mente todos os dias. Tenho dado o meu máximo em cada treino, cada refeição, cada detalhe dessa preparação. Obrigado de coração a todos que me acompanham a minha jornada. O gás que vocês me mandam faz toda a diferença. Estamos juntos nessa caminhada e vamos ser campeões. Fecha aspas. Bom, rapaziada, como vocês podem ver, o Dinossauro, assim como o público brasileiro, está animado demais para esse Olímpia. E eu boto fé que esse ano temos tudo para ver o Ramon realmente no melhor shape da sua vida e brigando pelo top 1 novamente. Se em 2023, no auge, ele venceu praticamente todos os atletas, ficou em segundo ali, batendo de frente com o Sebum, por que não, em 2025, caso ele acerte em cheio na finalização e pose ainda melhor, por que não sonhar com esse top 1, rapaziada? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Se fosse para apostar, vocês confiam que o Ramon vai ser campeão esse ano? Ou o Ruff Diesel e Mike ainda são favoritos na sua opinião? Comentem aí. Inclusive, falando no Ruff, ele deu uma declaração recentemente falando que não enxerga o Ramon vencendo o Mike de forma alguma caso o Mike chegue no seu 100%. E bora falar um pouco sobre isso agora. Ruff Diesel, em podcast lá na gringa, falou sobre as suas expectativas para o Olímpia. E meus amigos, o Ruff disse que tá muito confiante que esse ano ele pode ganhar o Olímpia, porque ele evoluiu muito. Ele comentou que não acreditava que podia ganhar quando o Sebum tava aí no game, porque ainda se achava muito pequeno perto do Chris, mas que agora, com esse peso adicional, sua nova versão e sem lesões, ele afirmou que definitivamente ele acredita que pode ganhar esse ano. Depois, o entrevistador perguntou a ele o top 6 Olímpia, tirando ele e Mike, que podem ser top 1 e top 2. Ou seja, o gringo já acha que Ruff Diesel e Mike são os grandes favoritos, e questiona quem
quem são os outros atletas que vão completar o top 6. E aí, Huff Diesel cita ali alguns nomes como Logan Franklin, Josema, Urs, Ramon, e no meio da conversa diz que ele não enxerga o Ramon vencendo o Mike caso o Mike chegue no seu 100%, e destacou também Matheus Menegatti como um potencial ao top 6. Confiram só tudo que o Huff falou nesse corte legendado com a legenda automática do YouTube que o nosso colega Sangue Marombeiro postou. Your reputation. So I'm going to put you on the spot now. Okay. If you were based upon where we are right now, who do you think will be the top 6 of the Classic Olympia? Ooh, I hate that. Cause So there's you and Mike. Okay, I'll be Yeah, honest, yeah. right? Okay, let's just say, for example, it does shake out that you and Mike are the top 2, either first or second, either way. Who do you think will be filling out that top 6? You're gonna upset a few people yeah, now. I know, right? I'm You're gonna get DMs now. I know, right? Yeah, I'm gonna be Yeah. all over the Instagrams. He said this. I saw Logan put myself, him, and Mike, and he got tons of dinosaurs. Oh, the dinosaur emojis. Yeah, the Yeah, dino. yeah. Yeah. Man, it's tough. You know, like I would I got to think of 4 guys. I may list out 5 or 6 and then kind of break it down from there because it's so many. But you can't have 15 guys in your But top 6. I'll narrow it down after I think of the guys. It's got like Logan. I think he could be Do you up think he there. can be top 6? If he can put on a bit more size, like conditioning wise, he's right up there. It's just But how close is he to the limit, though? I have no idea. Because I've got it in my head that he's actually on the limit. But for me, I feel like, because he looked, I mean, I didn't see him coming in like he did at the Arnold Classic, Yeah. like Regan just did. I mean, I didn't expect him to look. I didn't think, and yeah. they really shocked me, and absolutely fantastic, absolutely amazing. But Logan, maybe. If he's at the limit, I don't know. If he's got some room to grow, then yeah, for sure. Bit more So back yeah, and- the backside, yeah, for sure. But the thing is, I'm sorry to interrupt, but I'm someone that really has quite strong views. Like, people think that sometimes Classic is just basically bodybuilding with a weight limit, with a weight cap. Yeah. But I think it is and should be judged differently. I agree. I think it is. I was actually in the first camp at first, to be honest with you. I was like, oh, it's just bodybuilding, you know, but obviously I feel like my placings have kind of shown something different, you know, to be quite honest. But yeah, I would definitely say Logan, depending on if he can gain a bit more size. Ramon, I'm curious, like, I think with Mike and Ramon, it really just depends on how they peak. I think Yeah. I've said it several times. I think they're maxed out in what they can do with the weight limits. I could be wrong, but that's my personal viewpoint. Summerfield's big. Mike Like is huge. I saw him when he turned pro in London in 2018 as a heavyweight. Yeah. He was doing the cartwheels on stage. Oh, really? And then a lot of people don't realize he was in 212. Yeah, briefly, yeah, he was. Yeah, and the thing is, he wasn't exactly making, you know, big waves in the Classic for years. I mean, Yeah. he's been sick. He's been around a while. He's not a new guy. No. And then like you said, he peaked and nailed it, and then beat Bumstead in a pose, yeah, yeah. he had a couple of first places. I mean, Bumstead, you know, was arguably, you know, the king He is the GOAT. No, it's Yeah. no argument. Yeah, I for mean, sure. to be like a sort of just like skirting on the top 6 to like literally Battling it out with the legend, yeah. pushing him, you know. More than anybody, yeah, for sure. I don't see personally. I don't see if Mike shows up on point. I don't see Urs or Ramon beating him whatsoever. Who? So what was that? There's 3. Obviously Jose. Oh my God, that's tough. So yeah, Logan, filling out, yeah, Logan see? would be the one that is dependent. Those 3, I'm pretty sure is going to be in the top. If I had to think of anyone else that could push into that last spot outside of Logan, it might be. I'm a really big fan of this Brazilian guy named Matheus Menegatti. Okay. I think his structure is like amazing. He might need a little bit more size, a little bit better conditioning. So in this offseason, we'll see. But I think he has probably the best potential. Wow. Coming up for sure. I can't picture him. Yeah, you have to see. He placed second behind Gabriel Zanca at the Texas Pro last year. I love Gabriel. I thought it could have went either way. Is that Zagarelli, you mean? The Italian guy? No. He's Zagarelli. Brazilian. Oh, okay. Yeah. Wow, see, do you know what it is? Sometimes, like, you know, there's so much, like I said, there's so many new guys coming in. It's a lot. Like, you watch a couple of shows and with the big names, and like you almost forget about the guys that,
You know, Yeah. it blew you away. You know, they blew your mind like 2 months ago. 'Cause Yo, for sure. Especially you. You watch. Yeah. I mean, like, you know, you'll throw names at me. I'm like, oh yeah, he's really good as well. You know, it's like, and then your favorite. You know, because thing is, like I said, there's so many good new guys coming through now. That's the thing with Classic. You know, because like I think this is the case with most divisions with the weight cap is because you can only get so good, you know, and then everyone else is going to catch up to you. It's not like bodybuilding where you can continually get better and better and better. There's no limit to how big, or, you know, like, I mean, there's a limit because you can blow your waist out, but like if you keep your waist tight, there's no limit to how good you can be if you keep it tight. With Classic, there is a limit because you can only put on so much weight. And say, for instance, you're near your weight cap, but you still need more hamstrings or triceps. Then you're like, what do? Yeah. You know? So, if not him, I know everyone's saying Matt Grego. I personally like Menegacci or Logan a little bit more than Matt. Matt definitely has some crazy body parts, and it's insane to think he beat, you know, Wesley, who, you know, a year ago was beating the second place guy. Yeah. So I mean, you definitely got to keep him in the conversation. But in my top four, I would say, who would I say? Urs, Ramon, possibly Logan or Menegacci. Yeah. Okay. What about É isso aí, rapaziada. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like, que ajuda muito na divulgação. Se inscrevam no canal ativando o sininho. E é claro, comentem aí também suas críticas, sugestões e, é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo.